Hello student, good morning to one and all. I'm Dr. Tariq, Department of Biotechnology, Islamic College, Vanipudi. Today we discuss about bioinformatics in the topic of sequence alignment. Yesterday we discussed completely. Now the topic is local and global alignment. Local and global alignment. Actually, what is the local and global alignments? It means the alignment sequences is nothing but useful for discovering functional, structural, and evolutionary relationships called as align the sequences. For example, to find whether two or more genes or proteins are evolutionary related to each other. Evolutionary related to each other. Two proteins with similar sequences will probably be structurally or functionally similar. Structurally and functionally similar. தம்பி ஆக்சுவலாக அலைன்மெண்ட் சீக்வன்சஸ் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷனலுக்காகவும் புதுசாக டிஸ்கவர் பண்ணுறது, அதோட ஃபங்க்ஷனலும் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரலும் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் அதோடைய எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக தான் அலைன்மெண்ட் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட்டு பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஜீனை ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக, இல்லாட்டி அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் எவல்யூஷனரி ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் என்ன வேறுபாடு, பாரம்பரியமாக என்ன வேறுபாடு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காகவும் தான் இது இருக்குது. பர்டிகுலராக ரெண்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் ஒரே மாதிரி சீக்வன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது மோரார்லெஸ் ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரக்சரலாகவும் ஃபங்க்ஷனலாகவும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு அலைன்மெண்ட்டுடைய கான்செப்ட். இப்போ த குளோபல் அண்டு லோக்கல் அலைன்மெண்ட்னா என்ன? ஃபஸ்ட்டு அலைன்மெண்ட் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ பார்க்க போகிறது குளோபல் அண்டு லோக்கல் அலைன்மெண்ட். இதான் நீங்கள் டாபிக். ஃபஸ்ட்டு குளோபல் அலைன்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, the general global alignment technique is the needleman wunsch is a scientist is an algorithm which is based on dynamic programming. Global alignment இந்த டெக்னிக்கை இந்த சயின்டிஸ்ட் அல்காரிதமாகவும் ஒரு டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்லேயும் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, it attempts to align the maximum of the entire sequences. என்ன செஞ்சுருக்காருன்னா, நிறைய சீக்வன்ஸை என்ன செஞ்சுருக்காரு, ஒரு அலைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது முக்கியமானது, suitable for similar and equal length sequences. கொடுத்துருக்கிற சீக்வன்ஸில் அது கரெக்டான சீக்வன்ஸ் எதுன்னு தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கு ஈக்குவலானது இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் குளோபல் அலைன்மெண்ட். அடுத்தது லோக்கல் அலைன்மெண்ட். லோக்கல் அலைன்மெண்ட்ஸ் ஆர் more useful for dissimilar sequences that are suspected to contain regions of similarity or similar sequences, motifs within their larger sequences context. At the same time, the structures of sequences with the highest density of matches are aligned. Next,
suitable for partially similar and different length and conserved regions containing sequences. This is called a local alignment. The local alignment is global alignment. Global alignment. It allows obtaining the optimal alignment with linear gap. Cost has been proposed by Needleman and Wunsch by providing a score for each position of the aligned sequences. It means it's based on the dynamic programming techniques. Dynamic programming techniques. For two sequences of length m and n, we define a matrix of dimensions m plus 1 and n plus 1. This is the global alignment. The global alignments cost Smith-Waterman algorithm 3 steps of dynamic programming. 3 steps of in dynamic programming. Number 1, utilization. Number 2, matrix fitting, squaring purpose, and a trace big, that is called alignment. So these are the steps involved in the global alignment. Actually, the sequences attacked means yes, T means theta, triple T C A T in the sequences called as 0, 1, -1, -2, -3, 4, 5, and 80 adenosine, thymine, cytosine, guanine, that is like that. The scores are sequences. These are the exact 1 minus 1, 1 minus 0, which is called as equal answer of the underlying the matches. In case of the sequences are mismatched, it cannot change in this screen also. Particularly the sequences, local sequences alignment is called as the graph picture shows that 7 is going to 8, going to 6, 6 into 4, 4 into 2, 2 into 3, 3 and 1, 1 minus 1 and minus 1, finally is the 0. These are the arrow display in the particular alignment sequences. Okay, the another one is the optimal alignment. The sequences, that means some of the matches and their mismatches. Sequences A T T A C T C T, that means the gap of the algorithm, you can improve it. Actually, what is local alignment in bioinformatics? General global alignment technique is the Needleman and Wunsch algorithms, which is based on dynamic programming. Local alignments are more useful for dissimilar sequences that are suspected to contain regions of similarity of similar sequences. And the similar sequences is nothing but motif software. The motifs within the larger sequence context. These are all the local alignment in the bioinformatics. Finally, the local alignment is the picture shows that the fourth number of slides can be local alignment. That means
Smith-Waterman algorithm. The sequence 1 and 2, that means A T G A T G T A G, like that, and its oppositely the sequence are entirely opposites. Some of the exception of the guanine and related to guanine, adenine gone to adenine, thymine gone to thymine. Okay, so now the initializing the sequence 1 is the first row. You know the identification. The sequence 1 is the first row. The sequence 2 is the first column. First row, first column. The gap value on second row and the fifth column questions. The values in second column from subsequences. It's called a subsequences. This is called a mismatch of the one. Okay, the matrix fill the third column. The scoring is there. Every data is converted into the value. For example, 0, 0, 0, 0, 0, the automatically is converted into 0, 0. Okay, then matrix fill the scoring. The matrix fill means so all the values are added in the possibilities. So you have to complete this data. Finally, the mismatch and the gap is 1 and 2. The 0 calculated to 0, 0 and calculated to 0. And finally, the 10 in advance of 8 or the 10. Okay, these are the method. For example, I once again repeat, local and global alignment அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்லேயே இருக்குப்பா. ஏற்கனவே போன கிளாஸில் வந்து சீக்வன்ஸ்னால் என்ன, சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம், லோக்கல் அலைன்மெண்ட்னா என்ன, குளோபல் அலைன்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கப்படுது. இதோடைய எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். இப்போ லோக்கல் அலைன்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா, மோர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ், நிறைய வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் local alignment. For example, dissimilar sequences, stretches the sequences, subtype table of the sequences. These are all the local alignment. Global alignment, it is a techniques of the Needleman and Dovich algorithm, in which the basis of dynamic programming attempt align and the maximum of the entire sequences. The subtitle of similar and to similar sequences. These are the global elements. The global elements வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்டிமல் அலைன்மெண்ட் வந்து லீனியர் வந்து கேப் இருக்கும். மிடில்மேன் அண்ட் வான்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க, ஸ்கோர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த அலைன்மெண்ட் சீக்வன்சஸ் வந்து வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிடுவோம். பேஸ்ட் ஆன் த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் டெக்னிக் தெரிஞ்சுக்கணும். 2 சீக்வன்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அது எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது குளோபல் அலைன்மெண்ட்னா என்ன, 3 ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் குளோபல் அலைன்மெண்ட். ஒன்று வந்து இனிஷியலைசேஷன், இன்னொன்று வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபில் பண்ணுறது, இன்னொன்று ட்ரேஸ் பேக். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே ஸ்ட்ரக்சராக போட்டிருக்கோம். இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நார்மலாக வந்து 2 டாட்டு, 2 3, 2 4 வாட் இட் இஸ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உடனே அது ஒரு சீக்வன்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஆப்டிமைசர் டீட்டெயில் கீழே வந்து இருந்துச்சு. இப்போ லோக்கல் அலைன்மெண்ட்னா என்னன்னு பார்க்குறோம். இந்த ஜெனரல் லோக்கல் அலைன்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் வந்து நீடில்மேன் அண்ட் ஊச் அல்காரிதம் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த லோக்கல் அலைன்மெண்ட்ஸ் ஆர் more powerful, useful in the decimal sequences as respected in the certain regions. These are all the sequences. This is the final of the slide. Everything will be connected into the workout. These are all the basic and a proper way in the local and a global sequence alignment. Thank you. Thanks to watching.